Yeah, today we are going to have another session which is about listening section. The title is about how to learn a language. I already chose this title for you because I think it's really interesting, and now you are in the same aim because you are going to improve your English language, or you're about to learn different language. Okay, would you like to listen to this audio about this title, or you would like to change it? I think it's really good for you for now, isn't it? Is my sound clear, guys? Okay, Miss. Yes, teacher. Okay, good. So sorry. Okay, so let's get started. Lingua.com. Listening comprehension. How to learn a language. Learning a new language can be a challenging experience. However, this does not have to be the case for you. There are a few tips you can follow to make learning easy and fun. The first step to learn more efficiently is to have a goal. It is better to have several small goals that you can achieve over a short period. For example, you can purpose to learn all vocabulary related to traveling one week and cooking vocabulary the next. Another tip is to study smart. Learning a language requires a lot of memorizing, so be sure to employ the right techniques. Flashcards can come in real handy in this respect. Finally, make sure to study the language every day. Consistent practice is the best way to remember everything you learn. Please answer the following questions. Question 1. Would you like to listen to the audio again? Yes, Miss Lina. خلينا نسمع. Okay, sure. Okay. Learning a new language can be a challenging experience. However, this does not have to be the case for you. There are a few tips you can follow to make learning easy and fun. The first step to learn more efficiently is to have a goal. It is better to have several small goals that you can achieve over a short period. For example, you can purpose to learn all vocabulary related to traveling one week and cooking vocabulary the next. Another tip is to study smart. Learning a language requires a lot of memorizing, so be sure to employ the right techniques. Flashcards can come in real handy in this respect. Finally, make sure to study the language every day. Consistent practice is the best way to remember everything you learn. Please answer the following questions. Question 1. All of the following are right about learning a language except A. It can be difficult. B. It is an impossible task. C. You can make it fun. D. It can be easy. Question 2. How should you set your learning goals? A. In small, manageable chunks. B. You do not need to have goals. Sorry, guys. So I have to return to the first question. I was a little bit busy. Okay. A. It can be difficult. B. It is an impossible task. C. You can make it fun. D. It can be easy. Okay, so now tell me. Let me choose some participant. What is the correct answer for question number 1? All the following are right about learning a language except. Do you know what does the word except mean? Yes, Khan. Khanum, you were the first one that you raised your hand. I think you may do not have time right now, so I will call you later. Can you speak right now, Khanum? If not, I will choose Shakish. No problem. Yes, Shakish? Yes, teacher. Yeah, go ahead, honey. said يعني
من سيا Sorry, صوتك قطع أبو شاكر كانت وين تبارك كده؟ سوري teacher. والله عم راستك السي. You can make it fun. Yes. الله همو والله أنا كان راستن جيجا لوي كانت فاني بقالته وريجري فير بني. All the following are right about learning a language, except the first one is it can be difficult. It is an impossible task. Impossible task يعني هو بلاي اشتكي قرصة يعني دواكاريكي قرصة يعني مرحلة قرصة. أوكي يعني you can make it fun أتواني بغلطة وريجري. fair ببي it can be easy لو أنا شاء أسان ببي. So which one is do you prefer in this list? C. C. You can make it fun. Okay, Shaish. What about 100? Yes, 100. Yeah. الجواب الغلط هو بي. الجواب الصحيح B. It is an impossible task. الجواب لا بصراحة أنا سمعت تبع السي you can make it or fun، بس السؤال بيقول أي واحد مو للدراسة يمكن صحيح للدراسة. السؤال ولا الاختيار الأول؟ هاي السؤال كل الاختيارات صحيح مشان تتعلم اللغة ما عدا البي. ما عدا شنو؟ ما عدا it is an impossible task. أوكي. مستحيل لأنه. باشا. شايفة شو اللي بسارك تيجي شوي؟ Yes teacher. الله همو يعني راستن بوفير بني إنجليزي جيجا لوي كا إيكي لخالقان جيجا ليكي لخالقان. جيجا لوي باشا. بعدين كنا بقالته وريجري. Okay. Yes, 100. And then you said B, like it's an impossible task, right? Okay. Yes, Benar. What about you? Yeah. Tell me. Yes, Benar. Can you hear me? Yes. Yeah. Which one is the correct answer for question 1? C. Bash. Thank you. What about Hind? Yes, Hind. Yes. I think C. C. Tamam. Thank you. What about Runaida? I say B. Okay. Yes, Kalsum. C is the correct one. What about Ala? B answer. B. What about Ahmed Ismail? I choose a B. You chose what? Sorry? B. B. Tamam. It's an impossible task. Okay. What about Feiruz? B. It is an impossible task. Yes, Naima. Yes, teacher. B. B. What about Sakat? Of course, yes. What about Aisha? Thank you. Yes, Aisha. جاردينيا أنسى. جاردينيا أنت كتبتي عايشة ليش أنت ما غيرتي الاسم تبعك اليوم؟ هلا غير نسيت. It's fine. Yeah. سي ودي ما عدا بي، يعني هو يقول إنها ممكن أن تكون ممتعة، ممكن أن تكون سهلة نتعلمها بس مو مستحيلة. Cute. Thank you. Yes, Ajin. Thank you, Gardenia again. Yes, B. Ajin. B. It is the correct answer. B is the correct answer. What about Larry? Teacher B. B. Okay, so most of the students you chose it between B and C, but many of you chose B. So let's make sure whether B is the correct one or not. Yes, of course, it's the correct answer because the first one says it can be difficult. Yes, sometimes it can be difficult, but still is not impossible, right? You can make it fun also. Like there are many ways, like you can make it fun. For example, there are some people that they would like to watch some kind of funny stories or read some funny stories or to watch some funny movies, right? Or you can make it fun between your friends, okay? In order just to improve or learn a different language. Also, it can be easy. Of course, it's easy, but it needs practice. So the only thing that is not true or like all the following
points are right or correct or good about learning a language, except it is an impossible task. So nothing is impossible, right? Question 2. How should you set your language goals? How should you set your language goals? Do you know what does that question mean? Do you know what is the meaning of this question? Yes, Nisma. What is it? يعني كيف تجعل التعليم هدفك؟ بالضبط. How should you set your learning goals? Let me choose. Just 1 second. Khanam, your camera was open. I already closed it for you. Please make sure it's not open again, okay? Question 2. So how should you set your learning goals? Who would like to translate this question into Kurdish for us? Yes? Do we have anyone? Yes. Yeah? Yes? الله شلون goal يفربوني شلون هدف. أمان جيزان هدف. داني. Yes, okay. So let's read in question 2. Question 2. How should you set your learning goals? A. In small, manageable chunks. B. You do not need to have goals. C. As vague aims. D. As huge, overwhelming aspirations you wish to achieve. Okay, so let's try to find the correct answer for question 2. Let me start from Kijan. Yes, Kijan. Tijan, B. B. You do not need to have goals. Yes. But the question said, how should you set your learning goals? Do you know what the question means? زاني معناه في سارة كتشة؟ ما مصالح أمان شيء لفربوني زمان يعني. نا شون أمانجي فربوني زمانك كداني بخود يعني شون دز أكيبا فربوني زمانك. نا على how should you set your learning goals يعني شون هدفك يعني شون goal إما لرانو سراو goal إما بيالين هدف يعني أمانجي فربونا كدا يعني لسه شيء أساسي أمانجي كداني. بلام أو اختياري كتوه اللي بجري عليه you do not need to have a goal. بيزنا كتوه هيج هدفك كتهبه. لا نسراو you do not need negative B. option B الله بيزنا كهيج هدفك كتهبه. أو ما مصمم نقطة كم نبي نمسري نيدكم. It's fine, it's fine. So which one is correct now? A. A in a small manageable chunk. باشا. Okay. Let me choose Jihan. Yes, Jihan. Yes, Jihan. Those participants that I give them chance to speak, I will lower your hand in order to make sure who didn't participate. Okay? Yeah. I'm sorry بس عندي ضجة كتير لهيك ما فتحت. It's fine, honey. So tell me, which answer is the correct one for question 2? I think it's maybe C. Maybe C. Because it's غامض يعني هذا غامضة. أنت تعرفي شنو معنى السؤال؟ إيه شفت معنى السؤال. إنه شلون فيك تحدد أهدافك الخاصة تبع بالتعليم. وشنو جواب اختيار السي يعني؟ as a vague aims يعني مثل الهدف شنو؟ غامض. مضبوط. ايه هاي الفاج بتجي بمعنى الغامض يعني ناديار يعني آلوس. اوكي؟ لا دي لأنه إذا خليتي أهدافك غامضة بتتحقق بظن. Okay, as a huge, overwhelming aspiration you wish to achieve. Yeah. Thank you, Jihan. What about Shinya? A, teacher. A in a small manageable chunk. Okay. What about Gardenia? Let's Gardenia. Quickly. Please, guys, whenever I call you, try to open your mic directly because I need to let chance to at least 5 to 6 people to participate for each question. Okay? Because you're about 15.
So you all have to participate with me, right? Yes, Gardenia, can you speak right now? Yes, Ajin. Maybe she's busy right now. Yes, Ajin, tell me, which answer is the correct one? Some of them, they said C, some of them, they said D. Okay, Ajin, thank you. Okay. Yes, Rasha? D. D. Yes, Feiruz? Yes, A in small manageable chunk. Okay, thank you, Feiruz. Yes, Sivar? D. D, thank you. Yes, Avian? Avian? Okay, Sakar? Yes, Sakar. أي بو أبي چونك أبي لا شتا بسيطة كانوا فير بيتو ورده وردشتي قرستر فير بي چونك دي دابنيت اشتكوا زور قرس بيو يعني بوز بو كسانا بك عبقرين وزور زيرة كنخوا يعني هستا كم ايه باشا thank you okay thank you yes Ahmed Hey teacher بما A أني أو غيري أنا ما أعرف أحمد إسماعيل كنت اثنين أحمد إسماعيل and then أحمد تمام. بما انه يقول اهداف خاصه انه يعني نختار A تمام thank you yes احمد اياد A thank you yes Runaida I say A. okay thank you yes Ala Yes. yeah which one is the correct one A okay thank you what about Larin A what about Khanam I think A. You think فيني A? طاقة صغير يعني ممكن تحمل. Yeah. What about Hendrin? It's A. Yes, Muslim. A. A. Thank you. Yes, Athir. أي ما مصطفى. Thank you. Yes, Heshu. A ما مصطفى. Okay. What about Rohalat? Miss, I think A. You think A. Okay, so let's try A because many of you chose this option. Of course, from the beginning, while you are learning a language, you have to have a small manageable chunk, right? Is there any word in these full option that you don't know what is the meaning or how to pronounce it? هيج وشيك هي لبيني أمشار اختيارات شو هن كلمات تازة تقريبا بكار هاتو بأستي إيوه هيج هي هم تلفظك يعني معنا كي نزاني. You can ask me directly. I think I told you the what is the meaning of chunk. Yeah? الجملة كلها ما عرفنا. هاي الاختيار الأول زليخة. B. You do not need to have a goal. يعني Okay, B. لا يحتاج أن يكون هناك هدف. بالضبط. لا. اختيار الرابع D تمام. As a huge overwhelming aspiration you wish to achieve. يعني مثل شيء هدف الكبير و هاي الاوفرويلمنج بتجي مع يعني تطلعات ضخمة تطلعات هائلة مثل شنو؟ عفوا تطلعات ضخمة مثل التطلعات الضخمة اللي تتمنى أن تتحقق ضخمة أو كبيرة أو هائلة بالضبط هاي هيج كلش واضح يعني كبير overwhelming يعني شيء مثل الأوفر باور هذا شيء ضخم جدا يعني شيء ضخم جدا بالضبط اوكي overwhelming يعني خو جاري والا قدرتي من انا بي على قدرتي تو انا بي اوفر باور بي يعني زور لا استو برستر بي زور لا مستويتو بقوترو برستر بي واسبيريشن يعني like how to tell you عاجلة مثل الأوية يعني يجي أما خمان بيلن inspiration يعني آوات يعني وكو آوات يكي زور قوراك توب بيبجيتو لم استويتو أنا بي على قدرتي تو أنا بي أما والي أوكي overwhelming يعني يشتكي زور بقوة يعني overpower بي زور بقوة بي زور بهيز بي aspiration يعني إمالين آوات يعني خونو آمانج يعني هدف أوكي و you wish to achieve بأي بيبجي achieve يعني تيجشتني أمانجك يعني بدس هنا إما عادة والي يعني you have to achieve this يعني أبيتو أو بدس به يعني بدس هنا أنا يعني تيجشتنا هم بمعنى أوانيت أوكي
Also there is option C which is about as a vague aims vague بمعنى وكشتهي غامض بي يعني ناديار يعني vague بمعنى نادياريت حتى you can say invisible also you can use invisible aims بلام عادة أوي كذات ربكارية شيء vague as a vague aim اوكي وكطريقة أكاديمي بابلين وتاوكو point يعني هدفيكي ناديار شو كأيم بمعنى هدفيت يعني آمانجت وvague بمعنى نادياريت يعني آلوزيت يعني نارون باشا معناها مو أنا لا يخوان بكرت يعني لا عربية هاي الآن غامض يزمز هذا تمام. Okay, so we found the correct answer for question as well, like question 2. Let's move to question 3. Question 3, we have what is an example of a good learning goal? We have 4 options. We have to choose that option which is a good example, or let's say which is an example of a good learning goal. You know what do I mean? Know what does that question mean? What is an example of a good learning goal? ما المثال الذي يجعل تعليمك في الإنجليزي جيد؟ جيد بالضبط. Okay. Let's listen to question 3. Question 3. What is an example of a good learning goal? A. Purposing to learn all cooking vocabulary in an hour. B. Aiming to know all the different tenses in a year. C. Purposing to learn all traveling vocabulary in a week. D. Aiming to be fluent in the language in a week. Question 4. Okay, so now let's find the correct answer for this question. It's really interesting and you all have idea. And I think the meaning for each option is quite clear, isn't it? Is there anyone that you don't know that, or you don't know what is the meaning of option A or B or C or D? A, it says purposing to learn all cooking vocabulary in an hour. Like yesterday, we were reading a text which was about preparing food. There was a guy, there was a boy who was he was cooking eggs by himself, isn't it? So this is about cooking. So purposing to learn all cooking vocabulary in an hour, it means in 1 hour. Okay? وتفربوني همو أو كلماتاني يعني همو أو مصطلحاتاني كلا أثناء كوكينا وتلا خوارد ندرس كردنا لما يساعتك فيربي يعني همو أو مصطلحاتاني كدرباري خوارد ندرس كردنا إلا ساعتك هول بفيربي أما باشا نمونيكي باشا يعني بي عليه I mean to know all the different tenses in a year. هدفي أودا بنيك همو تنسكاني English يعني فيربي ليك صالة in a year يعني وقابلي in 1 year ليك صالة. Purposing to learn or traveling vocabulary in a week. يعني ما بس أود هبك همو أم كلمات ومصطلحات وعبارة عني كبو سفر كردن وتبو traveling كاش كردن بكار أهنده هول بيفير بيليك حفتة هذا فقط أوبه همو أم مصطلحات وكلمات عني بو سفر كردن بيوست بي أبل حفتة كافيري vocabulary يعني كلمات traveling يعني سفر كردن و option D aiming to be fluent in the language in a week. Fluent وتا وكو زمان باراوي يعني وكو كسيكي native speakers بمظبوطي قسبكي. Okay? Just like native speakers. For example, I'm fluent in English or I'm fluent in Kurdish. Or for example, you may be fluent in Arabic, you may be fluent in Turkish, right? Also your mother's tongues, right? So aiming to be fluent in the language in a week. أو هزماني كتولة بروسي فيربوني يعني إذا هزماني كتشكا هدفك اللي لابس English ني. ببي كسكان حزو أي مكا أغورة لما يك حفتة ببيبا كسيكي fluent لو زمانه. Okay, so let's see which one is the correct option. Would you like to translate these 4 options into Arabic? Russia or Feiruz or Gardenia, would you like to translate option A for me? الترجمة الأول وحدة. Yes, Russia. يهدف التعلم كل مفردات الطبخ في الساعة. في الساعة. وأوبشن ثاني؟ الهدف إلى معرفة جميع الأزمنة السنوية المختلفة في السنة. بالضبط. سي؟ يقصد بالتعلم كل شيء في الأسبوع في السفر والمفردات في السفر في الأسبوع. في الأسبوع. وأوبشن دي؟ تهدف إلى تتكلم بطلاقة. بالأسبوع الواحد يعني. Yes. تمام.
والاختيار لو A لو دي لو سي لو B دي لو سي وأكيد سي. يعني أنت اللي تختارين دي ولا سي؟ يس سي. سي؟ تعلم كل شيء. مو معقولة لو تكلم بطلاقة. اختيار السي مو لكل شيء، هاي بس هدول المصطلحات نحن نستعملها بالسفر يعني بالأسبوع واحد. دي يعني أنت راح تصير مثل تكلم بالطلاقة بالأسبوع واحد؟ لا يعني قصدك تختصرها بأسبوع واحد؟ إيه هاي in a week يعني بأسبوع واحد. مستحيل ما يصير. لا ما يقدر ما يقدر لا دي A B. Which one يعني فيروز؟ يعني B. B تمام. aiming to know all the 10 different tenses in a year. في السنة. في السنة يعني عندك وقت المناسب مشان تتعلمي كل الأزمنة. أكيد. مو أزمنة صحيح التنسز تمام. يس أزمنة. إيه يعني مثل شنو الزمن المضارع وشنو الماضي شنو المستمر وشنو المضارع التام المستمر وشنو المستقبل يعني زمن المستقبل. إيه تمام. Thank you فيروز. Let me yes Shinyan. What do you think about this question? C, teacher. C? Yes. To learn all traveling vocabulary in a week. Okay? In a week, yes. Thank you. What about Banar? B. B. Okay. What about Larry? Yes, Larry? My internet connection is not good. Sorry for this. I cannot change my Wi-Fi because directly it's gonna hang out the meeting if I change my Wi-Fi to my GoRanet because I connected UOS internet. If I change it to GoRanet directly, it's gonna close the meeting. So sorry if I have a bad signal. Yes, Larry. Did you say anything? Okay, let me choose Runaida. I say B. B, thank you. Yes, Jihan. Jihan, can you hear me? I'm awesome. Yes, I hear you. It's a C. It's a C. Okay, what about Sivar? Thank you, Jihan. Yes, Sivar? C. C. What about Hamida? B ماما. حمدية ولا حميدة؟ حمدية. حمدية يلا حمدية. B. 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 Okay, yes, Khanum. I think B. You think? Yes, I think. You think B, right? لا بين ال A وال C. Yes. No, so no, now, no B. Not B, A or C? Yes, A or C. A or C. Okay, thank you. Yes, Sakar. جان ما مصطفى. Yes, which one is the correct answer? سي لبر أويكا تو أقربون منا حفتيك ترخان كي بو بهربا أبتك أو شاني كبيوني بو هي فيربي كنترول يكي بلام يك ساعات وصالو وأنا يعني زورة وكم ونازم من واستكم. Okay, so you would like to choose C. بله. So ساكر الموضوع أمانة بقول دي في المال اللي بريتو هم تيجش نزور بعشا وقسش أكيد بباشي زور بزوري. So please say, I think option C. Yeah, I think C is the correct answer. Bash. Okay, okay. yeah. Okay. Okay, so it's better than Bash. Also, you can say, in my opinion, C is the correct answer. يعني برأيي من C ولا مراستك. In my opinion, يعني برأيي من. Okay. Or I think, welcome. Yes, Ahmed Ayat. Ahmed? C. C. Yes, Kalsum. C. C. Naima. Yes, miss. B. B. What about Hendren? والله أنا كمان بقول B. تمام. أسبوع يوم ما بتكفيه. Okay, تمام. Thank you, Hendren. So, Hendren, you say, please say this part in English. Say, I think B is the correct answer. Okay? نحاول يحكي بالإنجليزي.
دي كل يوم احكي بالعربي. اوكي حاول احكي بالانجليزي شوي، اذا فيك شيء غلط انا راح ساعدك. اوكي ما عندنا مشكله حتى بالغلط. say I think B is the correct answer. يلا قولي لي هاي الجمله. أنا؟ ايه طبعا انت. فكرت غلط. اوكي فكرت هندرين ابراهيم. اوكي aiming to now all the different tenses in a year. in years. I think this is the correct answer, or I think B is the correct answer. Okay. يلا قولي I think B is the correct answer. when I think لا ما نشوف I think. لا هندرين أنا راح أقول لك أنت مو قلتي هاي الاختيار اللي بيه الجواب الصحيح؟ ايه الجواب الصحيح انه وانا راح اقول لك هاي المصطلح بالانجليزي مشان انت لا تحكي لي هيك كل يوم بالعربي، حاولي احكي بالانجليزي. اوكي اي ثينك انه انا اعتقد تمام انه قصدك الجواب رد عليك بالانجليزي يعني ما؟ ايه طبعا بالضبط. So say I think B is the correct answer. Okay. I think B is the correct answer. The correct answer. هاي الكوركت تجي بمعنى الصحيح وانسر بتجي بمعنى الجواب، يعني هاي الاختيار اللي بيه الجواب الصحيح. اوكي. I think B answer is the correct answer. The correct answer. تمام هندرين شكرا. يس سليم. اوكي هند. Yes miss. Yes, I think be the correct answer. Okay, Salim, thank you. Yes, Hind? Yes, miss. Yes, Hind, go ahead. I think C or B. You think B or C? Yeah. So you are confusing between these, so you cannot decide, isn't it? Tamam. Thank you. So, there are 4 options here. Some of them about short time, which is the first one is about an hour. The second one is about a year. But C and D is about a week. Okay. Yes, Gardenia. حبيبتي I think يمكن أعتقد إنه B، لأنه إذا إحنا نريد مثلا نتعلم مفردات السفر خلال أسبوع هاي صحيحة، بس هو ده يقول لك هنا المثال على هدف تعلم جيد، يعني ما خصص شنو التعلم، يعني التعلم بصورة عامة. يعني يكون B. يعني لو Yeah, that's true. But this is about we have to choose an example which is a good learning goal. يعني هدف الأحسن مشان تتعلم. So أكو 4 اختيارات. أوكي. أي واحد هاي الاختيار الصحيح مشان نحن نختار الجواب الصحيح تبع لهاي السؤال. هسه أي يقول لك يعني تقصد تعلم كل شيء، يعني الشغلات اللي تخص المطبخ خلال ساعة، هذا الشيء مستحيل. خلال ساعة واحد تمام هذا مستحيل. وأما بي يقول لك تهدف إلى معرفة كل الأزمنة، يعني مثلا أزمنة مشان تتعلم خلال سنة، هاي معقولة يعني. هاي معقولة. ولا سي؟ أما بالنسبة لسي يقول لك يقصد تعلم كل شيء يعني اللي يخص السفر خلال أسبوع، هذا هم معقول. هذا يعني هم معقول. وحتى دي إذا أنت تريد مثلا تتعلم شغلات تخص السفر خلال أسبوع يعني يمكن نضبطها، مثلا إذا إحنا نريد نتعلم فصول السنة، الأسابيع، الأوقات، هاي نقدر نضبطها خلال أسبوع. أكيد. وأوبشن دي تهدف إلى أن يعني تتكلم طلاقة خلال أسبوع، هذا هم مستحيل، يعني إحنا نستبعد أي ودي، راح تبقى عندنا بي وسي، فالمرجح أكثر بي. Okay, you are all choosing option B because there is only a year here, and also is about very simple thing which is about learning tenses. Because I have to choose option B right now for you because like many of you chose this option. Let me click on it. See, purposing to learn all traveling vocabulary in a week. Also, some of you chose option C because you said having a week to learn all the vocabulary that related to traveling is a good and you have enough time, and that's enough for learning some vocabulary about traveling. But aiming to know all the different tenses in a year, that's true, we have a really long time. A year, it's enough time to learn many things, but learning different tenses in a year, it's difficult and it's not good for you because you are spending only 1 year to learn only the tenses. What about the other main things?
right? What about how to ask for food in a restaurant? How ask help on the street? How about to what are all those vocabulary that we need them in the airport, in the hospital, in a hotel, in a cafe, in a restaurant, in a mall, isn't it? It's not only like spending 1 year for learning only tenses. So option B is the wrong option, but I chose it because many of you chose this one because of having this a year of that's fine. But option C is the correct one. اوكي ليش يعني هو ده يقول هدف لانه اذا انت بدك تتعلم شي لغه اوكي هذا الشيء غلط اذا انت بدك شو اسمه تتعلم بس ازمنه هاي اللغه تبع هاي اللغه بسنه واحد واكو شغلات ويا هاي الزمن مثلا شنو المصطلحات بالمطعم نحن نستخدمها بالهوتيل in the park in the airport يعني بالمطار بالمستشفى مصطلحات ما تتبع أزمنة هاي طبعا ايه اكيد بس مش نحن خلصنا كل الازمنه الاساسيه يعني هدول الزمن الاساسيه باللغه الانجليزيه باقل من الشهر واحد صح ولا لا؟ هاي نحن عندنا السنه الواحد اوكي يعني انت راح ضايعين راح شو اسمه هاي المسبده ويستين انت راح تضيعين الوقت للشيء مو كتير مهم. في ناس تحكي بالانجليزي بدون تهتم الازمنه ايه اوكي هذا الشيء بسيط المهم انت تقدري تحكي بالانجليزي مو ضروريه يعني هاي نحن ما ندري هاي مو ضروريه بس ضروري بس مو لهالدرجه مشان انت ضايعي كل الوقت واحد بس مشان تتعلمي ازمنه وخلص اوكي وما نحن اختارينها بي انه فكرنا انه يصير بيرفكت بالانجليزي مو بس الازمنه هاي بس مشان أزمنة لأنه هو قلت إذا أنت عندك هدف مشان تتعلمي كل الأزمنة أوكي بسنة واحد يعني بس الأزمنة مو أي شيء مصطلحات وهيجي أوكي جماعة رونا بوتشي أوبشني بي والله ما غلط كابولا بروي فيربوني تين سكان تقريبا كان مانك أو بري بي أستيكا سكان أجوري والله ما أقدر لقال يا هول بيت ورجعنا براكتس كي تو هدفك أو بك إلا فير بيزاني شون لا present وباستو في شيء قصأك يعني شون بكونتينيوزي قصأك أو بري كان مانك بيز بي زيك صالي رك دابني تنهابو أو تين سكان فير بيشتكي غلطة وباشي جنيه نمونيكي باجنية اللي فيربونا أويك زور باش هالشي اللي رأى لبيني أمشر أوبشنه ما بس أو بيك همو فوكابلر كان مثلا أوي أمره أتوي أم حفتي بس لسر فوكابلر كان فيربي كلا نومات أما بيوسف بيتي حفتي كتير مثلا لسر أو مصطلحات فوكابلر يعني كلا سفرة بيوسف بيتي دواي شتيتر داتا بلان بو حفتي دابني لسر يك هدفي ما بس لك هدفي دياري تراو بفيربون شتيكي زور باشا ولويكاتي كي زور دياري كي لسر شتيكي زور باسيتر أوكي question 4 let's listen to question 4 together. What will help you memorize things better according to the passage? A. Highlighting things as you read them. B. Flashcards. C. Underlining important phrases. D. Using your imagination. Okay, so I think the question is quite clear, isn't it? What will help you memorize things better according to the passage? مثلا إما أم passage جمعان هيدون already معك لسر كوكينيان لسر there was a guy he was planning to have a vacation yeah and today if we can finish this part we are going to have a reading section also تشتك مساعدتك على سر أويكا على تشتك هاوكاريتوك بو أوي اشتكان بباشي بالكرتو يعني حفظي بكلامي مراد بمعنى شنو راي درخ كردني اشتكان يد برجيكي باش لنا باسجيكا اوكي هني كسي على حزكا من اوش تعني ك تعزيل لا مثلا لباسجيكا وشي جت بردسيتو يا حتى لم سؤاليه اوكي وشي جت بردسيتو بون من نازاني معناه وشي جولشي باش تري طريقه بو اويتو معناه ام كلمه سيف كلمه مش كيفوتا يعني ميمورايزك يا تدرخي بكيتشي لأنه باسجك عمل ربنا نمونة جن وجملة بس تو تخيلك باسجك كتبه أوكي وتنص كتبه هاي الباسج تجي معنا النص مسهولة باسج نص يعني تمام أي option إيه اللي highlighting things as you read them هني كس حس أكاد لقل خلناوي باسجك يا highlight أو مصطلحات وكلمات أنا بكات كحس أكاد هم ناكي سيف كيان تاني تعزبي ولا
باشا هنا كاس حز أكاد فلاش كارد بكاربين فلاش كارد زين نشوفه يا وكارت بشكولانية عادة هي بشكولة وهي جورشة ذات اللي قمنا الله بكاره هي المرحلة بجايبه وكو صورة وكو رسمة فلاش كارد هذا أصلا صورة وترسمة كا برنت كراو ولا سر بيبر كي تقريبا توزع وكو كرتون ويعني وكو مقباوة توزع إما هاد بيلين فلاش كارد يعني حتى خوش مهر أو مصطلحة بكاري يعني لتيجينا. Would you like to show you what is a flashcards? مثلا بيعطي بطاقات التعليمية. إيه فيكي تقولي بطاقات التعليمية بالضبط فلاش كاردز. يا مثلا شي معنى هي فلاش كارد أما فلاش كاردز اللي عادة لما بو شنالي بو كيدز يعني بو مرحلة كيندز جاردنا أوكي يعني حتى مرحلة يكودو استخدمها للأطفال بيسك بالله بو أطفال ذات البكاري كلمات وصوتك يعني لسنا لقل صورة بما أو تري فلاش كارد حرفك هي رسميكي أو ناوي كنسراوي أو كن نموذجك بو أو حرفة مثلا وكو سنيك أوكي so this is a flashcard بكاهراني فلاش كارد بوي أو كلمات بيبكيتو طبعا طريقة كي زور باشا بلان بو همو أي جنة بو منال زور باشا option C underlining important phrases يعني عبارة أوكي إما خو مانالين بوتشي ألين بو phrase أكيد على أهمية العبارات بالضبط underline يعني خد بيني بجر همو أو phrase جرينجانة كبوتو جرينجا تولي تبغي يعني حفظي بكي using your imagination هناكس هي اعتماد دكاتة سر خيالي خوي اوكي ماشي بقوته يعني حسأك اعتمدنا خاطر سرشتيتر حسأك هلا ماشي خويا سيفي بكاتو لخيالي خويا عبارة يعني بشتيك دابنه بو كلمة يعني بو او فريزة كمعنى كي بيري نشتو وتحفظ الكتابة باشي لماشي خويا تمام تمام so let's see which one is the correct answer yes Gardenia tell me Christmas. Which one is the correct option for you? If you would like to memorize thing according to the passage, which one is do you prefer? I think D. D. Using your imagination? هو هنا جاي يقول يعني الأخير يعني باستخدام يعني بين هدول الأربع اختيارات شنو راح ساعدك مشان تحفظي شي كلمة ولا عبارة بالنص تبعك؟ أعتقد فلاش كاردز لأن هاي اللي نقدر نحفظ بيها وأحيانا أيضا إذا الذاكرة زينة أعتقد بالخيال. بيودي. بيودي تمام. Yes Shinyan, thank you Gardenia. Welcome answer. I think C. You think C. Underline important phrases. Yeah, we have many people they would like to use this way. They would like, you know what does the word underline mean? You learned this in a word. تحت الخط يعني underline مو? Yes. تمام. Yes خطيب, thank you. So Shinyan, sorry, you said option C. بلى. تمام. Yes خطيب. يعني باش مع مصطفى. Good morning, thank you. بس بزعم ترجمي هي كم شيء؟ highlight واتا نازلم أو شيء. تسليط الضوء على الأشياء لكي تقرأها. مظلل مثلا أما highlight زول سوري مشكلة نية جاري واحد مثلا من highlight كلماتك أنا بأكد بتابتي لفايلي ووردا مثلا أما highlight let me show you. تسليط الضوء على الأشياء لكي تقرأها يعني شلون اللايت يسلط على بالضبط بلام شنو اللي لكاتي خلنا أسأمن لك أقول لك كمبيوتر عباسي كين لون تحديد وكو تحديد بالضبط مثل أما هايلايت حتى إسا هايلايت يش هي خلق روجانا وتلبى بكاريه هنا بأنواع ألوان هي هايلايت أوش يعني بيجي وقتها تحديدي أوش تي بيجي كبلايته مهمة يعني لو أنا مصطلح حاجة كلمة كي تعذبي حسب حفظي بكي يعني برداون لبرشاوتا بمينته والنبيلت دياري أكيد مردام فوكس التركيز تدسر أو بشتغل أثنائي أو نصاك أي خانيته أوكي هلا واضح خطيب شنو المعنى الهايلايت تمام واضح خمسة تمام أوكي سو من أو الله ينام زاني كليك مال أوبشنا كليريا من بس نبو هايلايت أما بكم بلان بكليك درشو سو أوبشنا راستك البيوتي مشكلة نية سو لكن الطريقة زور باشا كان فلاش كارد أقدر دي قدبا
حتى لو في المكان بينيش تانا كات اللي مالا مناهبة حتى أبو جورش هكاتك اشتك بلاتو زور قرصة باشترين طريقة أويك أو شيء هم بالرسم لبردم تابت هم بكلمك يعني بكان هناني فلاش كار رجيكي زور باشا بو طريقة تعلم بني أنواع كلمات شرنية هربو منها مثلا أم مصطلحات اللي راهي هي مرحلة بسيطة يعني بو مثلا بو أطفال حتى بو كبار كمان أوكي ما يصير أخوشو وقلت تحت إنجليزي خلاص let me mute خدتي بس مايك See, I think these kind of flashcard can be used for adults, not only for kids. Also this one. حتى هن خلق من هي مثلا خوي فلاش كارد روز أكابو خويا ورا كيكي نوتي أتيادي هنا وشتاني كبلا جرينج أي نوسة ليش بركي خويا لسر سلاجك لي لسر آيونك أو شتاني كزور بيزوري كات فيسي هي لقلواتها كبرشاوي هالي أواسد إكابو شنيو كروجانا زوترين كات بركوتي هي لقلو أو وردا أو كلمة يعني أو فريزانة ليش كيا سيف البيت وقد بيري نشته تيجن بس من شيء جماعة so flashcard هي كلا رجع باشكا okay question 5 How often should you practice the new language? How often should you practice the new language? چنك باشا كتو تمرين كي لسر زمانك تازة مثلا تو حاليا لفربوني زماني إنجليزي مدتي چنك باشا كتو ممارسيكي practiceيكي أوكي معناتها تمرين لسركي every day حمو روجك ممارسي أو زمانك كي كفيه لي أبي twice a week twice لرابع معناه دو جارية once a week يك جارة twice a week دو جارة لحفتيك الكلمة once و twice لببي كلمة أخير بشي بوري هربي هي على twice a month على twice a week على twice a year أوكي وتا دو جار لحفتيك دو جار لمانجك دو جار لسالك twice معناه دو جارية أما على twice a week يعني دو جار لحفتيك once a month مانجي جارك ممارسيك once a week حفتي جارك ممارسيك once a year سالي جارك ممارسيك وتا منثك أتوانين بقورين عين الأمر whenever you feel like it حركاتك هست بيكر يعني حركاتك حزة بيكر يعني بقولن إما حركاتك حزة ليه وتواني تمرين كي لسر أو زمان يعني ممارسة كي عفوا ما وصلت يس خطيب أنا ما جاوبت السؤال هذا عفوا جوابي ندى لبرسياري سي شارع option no questioning for بابا جواب منا فلاش كاردز جاوب راستك أبو فيني جاوب على السؤال الخامس؟ ليش لا طبعا تفضل نمبر A أو A يعني every day okay thank you يس خانم بس دقيقة يس خانم yes A every day يس جاردنيا صحتي اسمي بس ما أعرف حكي الولد ما أعرف اسمه المهم أنسى هو هنا دا يقول لنا how often should you practice the new language يعني كم مرة تحتاج أن تمارس اللغة الجديدة بالضبط every day يعني كل يوم يعني كل يوم twice a week يعني a week يعني مرتين بالأسبوع مرتين في الأسبوع once a month يعني مرة بواحدة بالشهر بالضبط whenever you feel like it يعني كلما ترغب في ذلك هو إذا واحد يريد يعني يضبط اللغة أكيد كل يوم لازم كل يوم وأيضا كل وقت ما ترغب دي أيضا بس الأرجح أي باش that's خوش thank you yes Shakish I think every day you should practice for learning new language. Yeah, every day you should practice. Okay, what about Perjin? Perjin? I think every day. You think every day. Thank you. Yes, Kalsum? Every day. Yes, Naima? Yes, miss. Every day. Yes, Shahid? Hi, teacher. Hello. Maybe A and B. A or B? Yes. Twice a week? Okay. Thank you. What about Rasha? I am sure A. You're sure A. Thank you. Yes, Runaida? A. Yes, Siva? Every day A. Yes, Handra? I think the correct answer A. Thank you so much. Yes, let me choose A. Of course, A is the correct answer.
because whenever you are in a way to learn a new language, it's better every day to practice about this one, okay, in order to improve it in a very fast way. Question 6, the last question is, which of these is not learning tip according to the passage? Which of these is not a learning tip according to the passage? Because we have got a passage right here. It was the audio, so we can say even it's a passage. Which one is a not learning tip? It means it's not good for learning, or it's not a way to learn a language. A, it says use flashcard to boost your memory. Have manageable learning goals. Invest in expensive learning materials. Practice daily. Which one is not a learning tip? Also, you could like listen to question 6. Question 5. How often should you practice the new language? A. C. Once a month. D. Whenever you feel like it. Okay. Question 6. Which of these is not a learning tip according to the passage? A. Use flashcards to boost your memory. B. Have manageable learning goals. C. Invest in expensive learning materials. D. Practice daily. Okay, so let me give you a chance to make sure about which one is the correct answer for question 6. Yes, Suzanne. Good morning, teacher. Good morning. I am sure A is not correct one, but B. Have manageable learning goals, invest. You know, the question said, which of these is not a learning tip? It's not a learning tip according to the passage. We already chose flashcards right here. So. Allah rageki bash niye bu فيربون بقي ام باسجي كإما إسخن مانو كاملة معنا أوبشنيكي باجنية لفيربونا بكار هناني فلاش كارد بو أوي ذاكري خوتك بقوتكي manageable learning goal هبه هدفك داري كراوي باش هبه invest in expensive learning material بكار هنان يعني داوا كردن يعني كريني چنها أدواتي فيربوني جران بها there are expensive معنى جرانية. Okay. Also وقتما بس يا جملي كل فيك يزور صرف كي لا بشان أدواتك جران بها بو فيربونكت. Okay. That practice daily. Yeah. Practice daily وروجانا practice كي. So كاملة معنا تصورة كي تبكي باجنا بلا فيربونا. C. C. Invest in expensive learning materials. Yeah. Thank you. What about Sivar? Maybe choose C. You want to choose C. Invest in expensive learning material. Okay. What about Shahid? Teacher, C. C. What about Lana? C. Invest in expensive learning materials. Materials. Yeah. Thank you, Lana. Sakar? Yes, Miss. I think it's C. Invest in expensive learning materials. Because we said we don't need to invest expensive materials. Yeah, because we said it's better to use flashcards because we to said learning English is better or other language. It's better. It's better to use flashcards. To memorize things. Okay. Yes. Even in learning, also in memorizing, is better way to use flashcards. So you think now which option is correct one is C, right? C, yes. Thank you. Yes, Garden. Yeah. Thank you, Sakar again.
Yes, Gardenia. I think the correct answer C. لأنه هو حكى هنا على استثمار في مواد تعليمية باهظة الثمن. ما ذكر لأنه شنو؟ بالمقطع استثمار، يعني يستثمر استثمار؟ بمواد مواد تعليمية باهظة الثمن. هو ما ذكر بالمقطع هيك شيء، بس ذكر بطاقات تعليمية، ذكر هاي الموجودة الأي والبي والدي كلها ذكرها ما عدا تمام. Thank you. Okay, yes, Shakish. Well done, Gardenia. Yes, Shakish. I choose C. You want to choose C. Okay, what about Shahin? Thank you, Shakish. Yes, teacher. I think C is the correct answer. Thank you. Yes, Larry. Thank you. Teacher C. C. Thank you. Yes, Perjin. I think C. Athir. No, C. Okay, okay. Athir. Thank you, Perjin. Yes, Athir. C, master. C. What about Heshu? Option C. Runaida. Yes, teacher, C. Dalkhosh. Yes, Dalkhosh. C. C, thank you. Yes. Okay. Yes, Russell. Russell. Same problem like yesterday. He can open his mic, but we cannot hear anything. Maybe he's got a bad signal. Anyway, because we've got these four options and many of you chose option C, I will click on option C. Let's see which one is the correct answer right here. So let's see. C is the wrong option because here we have manageable learning goal. Okay. The question said, which of these is not a learning tip according to the passage? In the passage, it says having flashcard or practice daily. Okay, it's a better way to learn English, but the one is not mentioned, or which he said or she said is not a learning tip. It's a have manageable learning goal. Sometimes some people, they would like to learn language without having any goal. They just would like to learn that language. Okay, doesn't need to have a goal. Okay. Also manageable goal. You know what does that word manageable learning goal mean? manageable goals ترتيب ليش الأهداف. اختارينا بي؟ ما فهمت يعني ليش أخذنا بي هو الإجابة الصحيحة؟ هاي لأنه مثلا إذا أنت بدي تتعلم اللغة الإنجليزية عادي، إذا من البداية ما عندك أي هدف التثبيت، هاي المانجبل تجي معنا الترتيب مسؤولة مانجبل ترتيب الأهداف. ترتيب الأهداف. بالضبط. أوكي، يعني ماكو شي طريقة اسمها المانجبل goal while you are learning a new language. Okay. You all were confusing about like this option because it's about having or paying or buying so many different or expensive materials in order to help yourself to learn new language, which is not interesting because some people, they can do this. Some people, they would like to do this also. And it's fine because we have many people, they would like to have iPad or they have computer, also internet together in order to learn language. Because now we are in a modern age, yeah? People are all taking care about like different kind of machines or devices. They all would like to have smartphone, they all would like to have laptop or iPad or any other like materials in order to help themselves to learn language, right? يعني also we are always يعني ما تحتاج تعلم حتى تدخل بهذا الهدف، يعني انت من دخولك لهذا الدرس راح تتعلم. اكيد هاي المانجبل بالضبط. تمام. Okay, so now let's move to another part, which is about it's better to have a reading because we already done the listening section. Here today we have another reading section, which is about, let me see that one, which is not easy or difficult. Yesterday, we've got a reading which was about how many children are there, how many members are the family, who cooks in the kitchen, where does the family eat, in a kitchen or in a living room, bedroom, dining room. So this one is quite easy. I'm not going to repeat the same thing for you because I have to change it for something is a little bit difficult, isn't it? Let's have
like reading about letter to a friend, or let's say at school. It's better to have the first one, which is about at school, okay? Sorry, let me go back to the reading section because I have to screenshot the screen. Ms. Huda needs this for the reports. تمام. Now the passage is ready. Let's get started. The passage longer than the one we read yesterday, isn't it? It's better for you. The title of the reading is At School. You guys, can you see my screen? Yes, miss. Okay. Yes. Okay, so let's start because I think we have time, isn't it? Yeah, anyway, even if we can read the passage even twice is fine. Tomorrow we can answer the questions together. Who would like to be the first one to read the passage for us? The first section for one and then two for someone else. I will divide different parts for different participants. Okay? Who would like to be the first one to read the first part only for us? Let me choose Lana. Yes, Lana. You already said me. Okay. At school. Okay, let me build zone. Okay. Lucas goes to school every day of the week. He has many subjects to go to each school day: English, art, science, mathematics, gym, and history. His mother bags a big backpack full of books and lunch for Lucas. Okay, thank you, Lana. So could you please translate the first part for me? But let me a little bit bigger for everyone to be clear. Now it's clear, I think. Yeah, this part. بيقول لوكاس بيروح على المدرسة كل يوم الأسبوع of the week. كل يوم من الأسبوع. He has many subjects to go to each school. هو بيمتلك العديد من المواد بس بيروح على المدرسة منها الإنجليزي والفن. الإنجليزي، الفن، علوم، ماثماتيكس، رياضيات، والجيم رياضة، and history والتاريخ. أمه بتحضر له هاي الشنطة حقيبة الظهر. حقيبة ظهر كبيرة full of books بتكون مليانة كتب والغدا for Lucas. والغدا مشان لوك. تمام. What about Lana? I told you can translate it into Kurdish, but you did it you did it in Arabic. Thank you so much. Yes. I need someone. Anyway, it's fine. I need someone else to translate it into Kurdish. Actually, when you see translate, I suddenly for Arabic. I don't. It's fine. It's fine. Thank you. Even we need Arabic because we have many participants. They would like to have translation into Arabic as well. But now let's do it into Kurdish. Let me choose Sakar. Yes, Sakar. Can you translate the first part for me into Kurdish? It's quite easy. Don't worry, and I will help you. Sakar. طبعا كيف نكرت؟ Yes. لشو بعفو؟ لا سرتاوا؟ بلا لا سرتاوا بس بما ترجمة. لوسي أتشبه مكتبها مو وجه. لحفتها أو زوري بون منا بابتها بو شن بابتها زوري هي بله إنجليزيو هنرو زانست mathematics بالكاري هين بالكاريو
ورزشو أو يتريان ميجو هيستوري ميجو بلا دايكي أو بيكس أبيك باكس يعني بويكريوا باكس بمعنى كوكرنا ها رجعنا مثلا بويكوكاتو دايكي جانتا وكتير بخارنا كاني بوكوكاتو باك لا معنى كوكرنا يا حاضر كرنا كي خماني جامتا دايكي روجانا جامتاكي بوكو كاتوا همو جامتاكي جوري بوكو كاتوا لقل همو كتابتاني خواردناكي ناني نيوروكي واتا خواردن بور لانشكي بمعنى خواردن نيوروي بولوكاس مشكلة ني that's خوش thank you so much the second part is for كلثوم yes كلثوم read the part second part and let's move to translate it in both languages. His first class in English is English, and he likes that teacher very much. His English teacher says that he is a good pupil, which Lucas knows means that she thinks he is a good teacher. He is a good teacher. Student. He is a good student. Okay. I said, where is the teacher? I'm confused. So Kalsum is right. It's a teacher, not student, but actually a student. Anyway, thank you. Can you translate it for me? بكم بكردي؟ Yes, why not? If you can, yes. الله يكم وأنا إنجليزي. Yeah. يكم درزي إنجليزية. يكم درزي إنجليزية أو مع مصاي إنجليزي معناه الله يحزي لي مع مصاي إنجليزي خوشي بالله أتوان لرا بمعنى أوقات خوي راس الله يعني حزي لي بالله ما عليه خوشي شو كده بمعنى أول شيء ببين ناس أجارة عادة بعشة مع مصاي إنجليزي بقولت فنتارك الزيركة إذا أو كوركي شونا فنتارك is a good pupil كسيكي باشا there are pupil بمعنى كسيكي okay لوكس أزانت أنت لبيكي باشا بمج لوكاس أزانت خوي تلبيكي باشا كما مساكتي يوتيوب تلبيكي باشي لا يعني لوكات أزانت ما مساكتي يوتيوب تلبيكي باشي مش حستكات كأم تلبيكي باشا يعني تلبيكي مظبوط تبري ما مساكي يوتيوب okay Thank you. What about Arabic one? I think Khanam can do this one into Arabic. Yes, Khanam. Could you please? Yes. صفه الأول هو الإنجليزي. درسه الأول يعني. وهو يحب الآنسة جدا. His English teacher says. Yes. أنسته تقول إنه شخص جيد. أستاذة قلت لها وأنت شخص جيد ولا طالب؟ people تجي معنا شخص وحتى طالب. إيه؟ أيوة. ولوكاس يعرف هذا. وهو حتى يعني هلا أعرف هو طالبة جيدة يعني. وفكر إنه هو بنفسه يعرف إنه طالب جيد. إيه بالضبط لأنه هاي الأستاذة قلت لها أنت طالبة شاطرة ولا أنت طالبة جيدة. Okay. Thank you, Khanam. Yeah, well done. The next part is about yes, Gardenia. Please go ahead. Quickly. His next classes is art. He draws on paper with crayons. With crayons and pencils, and sometimes use a use a ruler يعني ruler يعني أنسة مثل استخدمها في بعض الأحيان مسطرة ruler يعني مسطرة يعني راستكي خمان لوكاس likes art هو يحب درس الرسم it is his favorite class هو الدرس المفضل عنده شكرا انت سويت الترجمة على أساس بس الأخير يلا سويها من البداية بالسريع. طيب أنسى هو الفصل القادم يعني مالته يرسم على ورق أقلام التلوين وأقلام الرصاص
في بعض هاي الأحيان الكرايون تجيبها معنا شو اسمه مثل ايه فيك تقولي قلم الملون. ايه أنسى أقلام تلوين. وبعض الأحيان يستخدم المسطرة. ولوكس يحب الفن وإنه فصله المفضل. شكرا حبيبتي. Thank you so much. Yeah, it's correct. Let me choose Shakish. Yes, Shakish. Translate that part for me, please. لينا. بس دقيقة لا. نرجع على شالخوية. مخواي كسان. مايكرا وتوكس. عادي يلا شاكيش. درسي جايتري. بس بعتذر على المقاطعة. هلا الساعة 11:15 الكمبيوتر بلش. أعرف لا 11:15. تمام. أوكي يلا. راح أخلص هاي المقطع وبعدين بكرة راح أسوي. لا مو مشكلة ما بس الباقي مو منتبه على الوقت. لا هو راح تجي بمكاني أنا عارف هو أمتى راح بلش. أوكي ما يلا شاكيش. يلا درسي دواء هنا كرسمة كاد لسرور قو قلمو بوي رنگ خمانه فيلين هنك جار رولر بكارينه راستا بكارينه yes بس حزي لهنا رو خوشترين درس بلايوا. Thank you so much. Okay, so guys, thank you for joining the meeting. Today's lesson just finished. Tomorrow we're going to continue the next part and we're going to answer the questions together. Okay, I have to hang up the meeting right now because your computer class is going to start. Let me do the screenshot again to the screen and then I will close the meeting. You can leave the meeting right now. Thanks for joining. I wish you have a great day. See you tomorrow.